Hi guys, bonjour mes amis. How are you today? Yes, I'm at my desk. So what does that mean? Well, we do have some new product to show you, but I want to show it to you here. Hello Nathalie. Because, why do I want to show it to you here? I want to show it to you here because of the wonderful things she does. Jay and I both said the same thing. Because it's embossing powder. And in order to show you embossing powder, it would be great if I can actually show it to you melted, right? Because in a jar, it doesn't look the same. So I'm going to pull us up on Facebook. And then I'm going to show you some of these beautiful embossing powders. So I found me on Facebook. Oh. All right. And I'm going to mute me and I see your comments. So hello, everybody. So nice to see everyone. Yes, it is a nice sunny afternoon. I already started by embossing 3 of the new ones. I don't have samples of all of them, but I will show you what I do have. And then I want to talk to you about, some of their different styles that they've brought out. Okay, so this is Wow embossing powders we're going to talk about. And then I've got a few random items to show you. And then we're going to pull out our Better Press and our Glimmer, and I'm going to show you something very exciting that's coming. Okay, so that's my aim. Better Press, Glimmer. I might not be able to show you that today, but I'm going to show you the prototype of what's coming. Je vais vous montrer qu'est-ce qui s'en vient. Puis après ça, je vais le faire, puis je vais vous montrer les résultats probablement vendredi. Parce que j'ai voulu le faire ce matin ou aujourd'hui, mais j'ai eu un rendez-vous. J'ai déjà vous parlé que Angie de LDRS, elle va venir offrir des cours ici. Donc, j'étais dans un rendez-vous avec elle la plupart de l'après-midi. Donc, c'est pour cette raison, j'ai pas eu la chance de tout préparer ce que j'ai voulu préparer pour vous autres. Okay, so let's get going. Let's get you guys up here. Bonjour France. Hi Odette. Hello everybody. So nice to see everyone. You don't want to be looking at the ceiling. I know. We've done that before, right? We don't want to do it again. So instead you get to look at the messy desk as usual. Oh, always a beautiful desk, right? Messy means creative, or that's my story and I'm sticking to it. And I just broke a nail, which I don't really care, except if it's going to stick to everything. All right, so already I have 3 of the colors embossed. Ces deux-là, ils viennent ensemble. Why did I throw that out? Where's the other one? So Wow has changed their packaging. So maintenant, ils font leur duo, leur trio, puis tout ça en paquet comme ça. Okay, so you can see the way the package goes. So this duo is called A Night on the Town, and that's this one here. So we have Sparkling Sunset, okay, and you can see how sparkly that is. Let me see if I can get it even closer to show you without, yeah. So you see it's very sparkly. Et l'autre s'appelle Glass of Fizz. And that's 2 embossing powders dans le même kit. Une rouge, une dans les teintes de jaune. Orange, excuse-moi. All right. The next one I was just starting to play with is the one called $1 Million. So $1 Million has, excuse me, it has this one called Vegas Gold, and that was appropriately named because we were in Vegas for its introduction. Mais tu vois que c'est comme un peu bumpy.
c'est parce que les granules sont plus larges. OK? Vous voyez que les granules sont pas super fins, donc c'est pas pour faire les projets détaillés. So you see that beautiful color though. It's gorgeous. It's got a beautiful gold. Really, really nice. So what comes with that one is a product that is new for them. They are making what they call mixed media additives. I'm going to pour some out and just show you what it looks like. Okay? Ça, vous pouvez ajouter à n'importe de quoi. Donc, ça dit que je peux le mélanger dans une pâte. Je peux mettre dans une poudre d'embosser. Donc, je peux le mélanger dedans. Je peux le mettre avec du colle. Donc, si je veux juste mettre de colle ici, par exemple, je vais prendre un peu de mon Barely Art Glue et je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire. Je vais faire juste le mot. Why do I have to do a word? I don't know. I'm not even sure if this is going to work. But I'll do a letter then. Pas un mot. Mais j'ai mon colle. Je mets ça épais parce que je veux que ça reste un peu épais. And now I'll put my pin back in. That's what you're seeing me do on the side. Again, I haven't found my glasses here. Je les ai amenés avec moi à Vegas, puis je les ai ramenés, mais je ne sais pas où je l'ai mis. All right, and then I can pour this glitter on, or whatever these speckles are called. Pour off the balance. And you see how it'll stay on my glue? Donc, ça va rester là. Maintenant, je peux juste attendre que ça sèche, puis ça va être parfait juste là. Donc, oui, on peut faire ça. Ça, c'est une chose qu'on peut faire. Like I said, you can mix it in a little bit of paste. I could grab just any old paste. Where's a basic? Paste. Where's my light and fluffy? Voila. Super thick gel. I don't want that. I don't want that. I want tacky when dry. All right. I'll just grab a colored one and a palette knife just up there. So I could take a little bit of this. All right, I'm just going to show you a tiny bit. I can put it here, and then I can take these and I can sprinkle them in, and then I can mix that. I could put a little bit more if I want, okay? And I can mix that in. And then those pieces, les morceaux vont rester dans la pâte. Comme la pâte que j'ai choisie est complètement opaque, ça va être plus dur de voir la métal, la couleur. C'est mieux dans une claire, mais je vais mettre ça sur un papier noir juste pour vous montrer. So I've mixed it in, and I probably should mix in more, but again, it's my first time playing with it. Mais maintenant, j'ai du dimension dans mon pâte, et comme j'ai dit, si c'était plus clair, je le vois plus. Okay, so now I'm not really seeing the metal, I'm just seeing the chunks, les morceaux, mais je ne vois pas la couleur. Donc, c'est juste les morceaux que je le vois. So, ça donne la texture. OK? So, that's what a mixative. L'autre chose que vous pouvez le mélanger dedans, c'est la peinture. Vous pouvez mettre avec n'importe quoi que vous pensez. Il faut juste avoir quelque chose pour le tenir.
So you just need something that's going to hold it. So you could put it in a little bit of embossing powder if you have a separate tube to mix it. Where did I put the cover for this? Let's put that away. I know, I cleaned up, guys. It's remarkable. Des fois, I have a day where I just actually put things away. Okay, so that's what that would be for. That would be fun in a translucent paste. So like Tim's Sparkle paste or anything like that, it would make it even more sparkly. I would see like I showed you here, making your own kind of designs with glue, just putting some glue down randomly and putting those on and mixing it into mixed media pastes, okay? Especially ones that dry clear, so you'll really see it. So they have other ones like this, mais ceux-là, ils viennent dans le paquet qui s'appelle $1 Million. Donc, tu l'as, ces morceaux-là. You can also put them in a shaker card, okay? I forgot, they talked very much about that. They'd also be great in a shaker card because there's so many pieces and they're so shiny. All of their additives, they've put in shaker cards. So that would be beautiful to add in there as well. Donc, pour mettre dans un shaker aussi. Hello, Vero, Karen, hi, everybody. Make circles? Yes, I should have made circles, Odette. So that's those, okay? So that's 2 of the new duos. Another one they came out with, I love this one. It's called Ice Crystals. Il y a 3 couleurs. So their new packaging is great, but a little bit harder to open. Mais l'autre, toujours les bouteilles tombent de le paquet. Donc ça c'est beaucoup plus propre pour nous autres. So it is made of a very, very stiff cardboard. Very, very hard cardboard. So there are 3 beautiful embossing powders. I'll put them this way. They've got a pastel background. Donc, il y en a 3 poudres. Ils sont un peu, je vais dire, pastel avec des gros morceaux dedans. OK? Ils donnent un look. Moi, je l'ai vu sur des chipboards. Et ici, I thought I took out a pen. I did not take out an embossing pen. I did not. Yes, I did. Okay. Donc, ce fois-ci, ce que je vais faire, if I can open my embossing pen. Oh, it's too thin. I thought I would make a circle. Mais je pense qu'il est aussi trop sec. On va voir. So, I'm just making a big circle pour faire mon swatch pour vous autres. So, I apologize if my head was in there. Ceux-là, il s'appelle White Ice. This one's called White Ice. Yeah, little dots of glue on Christmas trees. That's a great idea, Karen. Donc, avec eux autres, il est toujours bon de le brasser avant d'utiliser. So with these, it's always good to shake them a little before you use them. Okay, so you can see it looks like I just have those pieces on there, right? I'm going to put it on one more time. And I'm going to tap it off. And we're going to hope my heat tool works. Donc, je vais préparer les 2 autres au même temps parce que mon pistolet chauffant, quand je l'utilise, si je le ferme, ça prend une bonne 2-3 minutes avant que ça marche encore. Je ne sais pas pourquoi. Okay, take off all the extra. So that one I put in a circle. I'm going to do the same with the other ones.
fois qu'on peut le voir, la couleur et les gros morceaux dedans. J'ai besoin que mon cercle est plein au centre. It's not easy to see the ink on your table, on your card. Okay, so I'm just mixing it up pour être certaine que les deux. So the first one was white ice. This one is called pink ice. I don't see any pink, but hopefully we will. Oh, there's the pink. Ta-da! Okay, pink ice. And return that. Donc, il faut toujours avoir un papier où moi, j'aime plus un filtre de café parce qu'il est c'est antistatique, ça. So you always need something underneath that you can spill out the rest of your bits on and then recoup them in the jar. And then our third attempt at a circle. Again, not going to be the best circle, mais je vais essayer de faire plaindre tout le centre. Does anybody have any questions about WOW embossing powders or embossing powders in general? Avez-vous des questions à part de poudre embossée? So this one is called blue ice, okay? So this one is blue ice. Let's see if I can get this to go directly in here. Okay. So, ce que je vais vous suggérer, quand il y a des gros morceaux puis tu n'es pas certaine s'ils vont bien coller sur votre papier, tu vas le voir que je vais le chauffer en dessous en premier. So when you're not sure and you don't want to blow around all the powder, start heating from underneath. First, let your heat tool warm up and then heat from underneath the paper. You will still see, and you'll start to see when the powder changes color. Let's see if we can get that on the screen. Mais tu vas le voir que ça fait la même chose. Moi, je reste pas dans une place, je le bouge continuellement dans le cercle. Mais je veux voir que ça change couleur. I'm going to stand for this because I need to see when it changes color. Et dès que ça commence, vous pouvez venir en haut. Donc, je vais faire la même chose avec le rose. Et je vois que ça commence à tenir les granules qui sont plus gros. So as soon as I see that it started grabbing, I'm going to come on top for the embossing. And this was my smallest circle, the white one. So we don't see as much there. Whoop, I came on top too fast. Tu as vu que tout l'argent est parti vite? C'est juste parce que j'ai arrivé en haut trop vite. Okay, so those are heated. So I don't have powder anymore. It's all attached. So those are all heated. Tu vois?
There's no glitter falling from there. Et ça a l'air comme ça. Et très joli. J'ai vu que la dame avait fait 3 arbres de Noël. Puis elle a fait un bleu, un rose, un blanc sur du chipboard. Il était vraiment joli d'avoir les 3 toutes faites comme ça. It gives you such a nice look. So that trio is the trio called Ice Crystals, okay? This was one of my favorites that they showed us at the show. So that's Ice Crystals that I just got all over my hand. And I'm gonna quickly write underneath white ice, pink ice, and blue ice. And up here was Vegas, baby. Vegas gold. Vegas gold. And our additive is called silver glass. Silver glass additive. Okay, so what do you think of those colors, guys? They're very, very pretty, facile à utiliser. Okay, so that's wonderful for embossing those. Now I've got a new quad. Okay, ils viennent de commencer des quads. Ceux-là, c'est de Seth Apter. Est-ce que vous voulez voir les couleurs de Seth? I'm going to grab just another piece of paper. This one we're going to stamp to make it easier and faster. You don't have to watch me draw circles like we're in kindergarten. Et après ça, on va aller voir, il y en a une ou deux autres couleurs. Il y en a une qui s'appelle Pastiche, qui est très jolie. Et il y a un ensemble de puffs. Avez-vous jamais utilisé une poudre de wow qui s'appelle un puff? If you've never tried the wow puffs, it's something definitely you want to give a shot to. And I'll tell you why. It gives a very interesting look into your embossing. I do have a puff here. J'ai le black. Can you give me the puff set, please? Do you know offhand which color alcohol ink is not in the blister pack? Smudge. Which do you want? The ones that's the puffs. Okay, so just before I do Seth's, I'm going to show you what a puff. So this is the new fruit puffs. Fruit puffs. And we've got blue, green, red, and yellow. Avant, il y avait jaune, non, excuse-moi. Avant, il y avait noir, blanc, puis peut-être un argent, quelque chose comme ça. Donc, moi, j'en ai le noir ici à vous montrer. Juste comment il l'air quand on le chauffe. So, I'm just going to show you how it is different. So, I'm going to take this grunge stamp that I have here. And no, I didn't put it on an acrylic block. Shame on me. Let's see if I have an acrylic block handy. I just use my hands because it probably won't stick. Yeah, that's what I thought. Ça colle pas parce que my hands have... Quand vos blocs acryliques ne collent plus, vous pouvez mettre vos étampes, il faut les nettoyer, juste lave-les, puis laisse-le sécher à l'air. Mais comme j'ai pas de temps au moment, je vais mettre un colle temporaire sur ma bloc, si ça sort, et comme ça, ça va tenir mon étampe. So that's just a temporary adhesive, so I'll press it down with the ink, et voila. Okay, so I'm just going to stamp there. You can't see, but trust me, it's there.
Voilà. Et ça, c'est avec une encre claire. And now I'm going to put the black puff. Okay, so this is black puff. Now they do have a beautiful, ils ont fait une vidéo avec les puffs, les 4 couleurs. Donc si vous cherchez Wow USA, vous allez voir des échantillons avec les nouveaux couleurs. Mais comme moi, j'avais seulement le noir ou vert, c'est ceux-là que je vais vous montrer. So, unfortunately, Marion didn't have an extra sample for me. La compagnie Wow, il n'avait pas le Fruit Colors disponible pour me offrir. Donc, I just said, thank you for what you did give me. Now, my gun might not heat up right now. Oh. Okay. So again, I'm going to heat it. Je lève de la table pour que la chaleur peut passer de le papier. Si je mets sur la table, ça prend un peu plus long de le chauffer. So just so that the heat can pass through the paper, I find it heats quicker if you hold it up. But I want you to see how it's going to puff. A little bit like bubbling your butter. So for those of you who use stencil butter and bubble your butter, it's going to be kind of like that. So here it comes, starting to heat. Come on. Sometimes you think you have a dud. It has to be heated. Maybe because I used a textured, oh no, there it is. Excuse-moi une seconde. Ça va être dur de voir dans la caméra, mais it puffs up, you don't have it, c'est pas égal, c'est pas flat. But you can't really see it. I'm going to try and put another coat on there. Je vais mettre une deuxième couche. Vous pouvez re-ancrer votre étampe, mais probablement je vais le manquer. Donc, je rechauffe mon poudre et je vais essayer de mettre une autre couche de poudre par-dessus. Et ça va prendre ce qu'il prend. Sometimes this works, sometimes this doesn't. And it was way too hot when I did it. Okay, c'est correct. Ça va faire mon affaire. Give me 1 sec. Okay, guys, my black puff is a dud. My black puff is not working because it's supposed to puff. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être c'est juste parce que ma bouteille est tellement vieille, je ne sais pas. Mais that's not going to impress you. So, I am going to take one of these out and quelqu'un, si vous voulez l'acheter, peut-être vous êtes gentil puis t'achètes celle que j'ouvre parce que je vais juste utiliser un petit touche de poudre. All right, guys.
because you got to see how that this does work. So, and it's probably because I can't find my Wow embossing powder, my Wow ink pad. Ça disparaît. My Wow ink pad has disappeared. I'm wondering if that makes a difference. Si ceux-là est pas assez juteux, parce que celle de Wow est beaucoup plus juteux. So I'm wondering if that'll make a difference. Okay, because that's not very sticky. Si jamais vous achetez une colle ou un Versamark, moi j'aime celle de Wow parce que il est plus tacky et je trouve ça garde, ça reste tacky plus longtemps. Okay, this one better work. Parce que dans les vidéos, et ce que j'ai vu était beaucoup plus intéressant, puis ça gonfle beaucoup. Et tu vois que tu utilises presque rien dans le paquet. OK. Encore, je vais le chauffer en bas. It's my Versamark. C'est mon Versamark. C'est pas la poudre. C'est le Versamark. Nancy, you said you have the black. Do you use it with Wow or Versamark? Parce que ça gonfle un petit peu, mais vraiment presque rien. Donc, je vais faire une recherche pour ça et je vous reviens avec ça. OK? So that one I'm going to look into parce que je sais qu'il marche très, très bien. Donc, je ne sais pas si la mienne est pas assez... is strong enough for embossing. That's the only thing I can think of, because I can't find my Wow embossing one. J'en ai ceux-là. This is interesting, right? To watch failure. Et ceux-là, ça c'est le Wow, l'encre de Wow. Mais ça sort pas. La boule bouge pas. Ça, c'est le re-encreur de Wow. Mais ça ne veut pas mettre trop d'encre sur mon page. Sorry, guys. I'm going to try one more time. Sinon, j'appelle à Wow puis voir qu'est-ce que je fais qui est pas bon. Because I saw these and I saw them work and they are fantastic. Donc, ça dit qu'il y a un problème. Okay. So, Nancy, you said you have the black. What do you use with it? Hey, at least my heat tool is working, guys. Au moins, mon pistolet, il marche.
Oui, il marche mieux avec, moi je trouve, avec le Wow. Now it's working. Ça marche. I'll show you. OK, complètement différent. Maintenant, ça brille, ça gonfle. See that? OK, complètement différent qu'avec mon Versamark. Est-ce qu'on le voit? Give me a thumbs up if you can see that. Que ça gonflait, que maintenant il brille. L'autre était complètement mat. OK? Thanks, guys. Donc là, vous pouvez voir. Donc, c'est l'encre que j'ai utilisée. Parce que tu vois que mon Versamark, je l'ai pour des années. Donc, ça a beaucoup mieux marché avec l'encre de Wow. And then it gives you much more of a Wow kind of feel. Tu vois comme ça gonfle? And it gives you that wet look. Il est vraiment, vraiment joli. Donc, toutes les 4 couleurs que j'ai faites, que je vais vous montrer, ils vont faire la même chose. Mais comme ce sont des couleurs plus pâles que noires, vous allez le voir plus. Okay? So you will see it more on that one. Hi, Star. All right. Sorry about that, guys. All right. So now we're going to go and we are going to do sets. Erin, I need you to grab me a Wow embossing pad. Okay? So, and ask Dad to take it out. Quick. Up front, Dad knows where. Okay, so sets for colors are, we've got granite, we've got, who's a Seth Apter fan? We've got concrete, we've got asphalt, and we have got brick. For ceux qui suivent, I have no clue. My Versamark's not working. Okay, voila. So now I'm going to take my stamp again, and I am going to ink it up. And now we are going to do this, and we are going to do this quick, and we are going to go and look at the rest of the Wow powders. Now that we've figured out how they work and what was missing, it was my powder. Okay. What are you looking for? Oh. Yeah. Oh, look at the inside of that, guys. This has got to be gorgeous. This has got to be beautiful. This has got to be. It's Seth. It's got to be a gorgeous. This one is brick, isn't it? No, this is granite. C'est celle qui s'appelle granite. Okay. So. Oh, I didn't ink that stamp very well, did I? I'm going to spread it around a bit more and make sure I get enough that we're going to see it. Chaque fois que vous voyez plus qu'une couleur dans un ensemble de poudre, il faut toujours le brasser en avant.
okay? So you always have to. Oh, that's better. Okay. Comme c'était un nouveau pad d'encre, je pense que j'ai pas mis assez. So, on va voir maintenant. Oh, that's much better. Now I can see it. Ça, ça va coller beaucoup mieux maintenant. Do, 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 do. Don't you hate when you're doing a video and like everything falls apart? Don't you guys hate it when that happens? Ça arrive pour moi tout le temps. Donc, je vous remercie pour votre patience avec moi parce que c'est ridicule. All right, let's heat this baby up and let's watch it go beautiful. It's another one I should have heated from the bottom. Seth. Oh, you're going to see that change. Can you see it? I'm going to move it over here. You see how it's changing? I'm going to even do this one. Once this one's finished, I'm going to come over and do this one. Donc, vous pouvez voir avec plus de noir et moins. Look how that changes. So I'm going to hold it closer up so you can see. Ça change complètement. So now it's like really granite. You can really see that it's quite incredible. It just kind of makes this grunge. C'est vraiment une couleur grunge comme ça. Vraiment. Ça, aucun doute. Je tampe une autre. Et cette fois-ci, on va faire concrete. Donc, je suis certaine ça va être... If I can't see it, then it's not enough. Oh, We ended off at the edges, okay, voilà. Je vais les tamper dessus. Ça va manquer, so we're not going to get a beautiful inked image, but that's fine. We're just going to have concrete, as beautiful as it is. Je sais pas s'il faut le braser, so I'm going to mix it in case there's any extra pieces, but I think that's just going to be a sparkly gray concrete. A bunch of you deserted me. I don't blame you. This is kind of tedious. Mais c'est correct, j'apprécie ceux qui restent avec nous parce que vous allez voir le beau chose que je vais vous montrer. It's under this box or near there. Jay, where'd you put my prototype? It was on that table where the box is. Alright, so we've got concrete happening here. Donc c'est un gris avec des petits granules de noir dedans. Forget the mess of the stamp. Yeah, leave it there. OK, donc ça, c'est le concrete.
Ça, c'est le concrete. Really nice. I'm really liking that one, Seth. Good job. Good job. One last piece of paper for his last two colors. That's Erin being silly. She's trying to entertain you guys because she heard me say you're bored. You want me to sing? No. No singing? No. What was the second one again? Granite. Ça s'appelle granite. But Nancy, it comes only in the 4-pack, unfortunately. They don't release it as a single for about 8 months to a year. So granite so you have to buy it in a 4-pack. Nancy wants me to sing. Yes, Nancy likes when we do the singing. So. Did you see the question about the reddish tint? Me too, I see. Does it have a reddish tint or is it my screen? It has a reddish tint, definitely. Because it was red and black. Il était rouge et noir. Oui. So yes, there is definitely red in there. Okay, it is beautiful. Let me see if I can get... When I take my camera down, I'll give you an even better look of it. Thanks for sticking around, Suzanne. She said still here. Yes, I appreciate that. Oh, good for berries? Yeah, but blackberries maybe. Blackberries definitely. All right, this one is asphalt, so I don't expect it to be very interesting. Well, you know, with Seth, we never know, right? So asphalt, here comes. Oh, it's got a nice little sparkle in there. I'm wondering if we're going to have a little gray happening with that. So let's put that one back. And last but not least, okay, last but not least, we're going to stamp one more time and then I'm going to stop stamping and show you the last little bit of it. Okay. And the last one is brick. What color do you think? Good for potholes. Nancy, you want to come fix some potholes around here? What do you guys think brick's gonna turn out like? Mystery. Quelle couleur? Parce qu'il y a plein de couleurs de brick. So what color is our brick gonna be? I don't know. I don't know. Seth could do just about anything, right? We never know with Seth. So we shall see. Dump this back in. And so the surprise that I have for you guys that I'm going to show you right after, you have to remember, oh, there might be a little gray in mine. Oops, oh well. It's a prototype. So it will be coming in. It is going to be a Scrapbook Centrale exclusive and disponible seulement ici. I am going to heat these two from the bottom first. And let's see if we can watch them turn. Okay. So brick, what color are you going to turn out to be? Oh, I see a gray in there. I'm seeing, oh, it is a nice brick color.
Ça vraiment donne la look de brick. Et asphalte. Voila. So there's asphalt. So again, now it's time to take the camera down so I'll be able to show you better. So there's asphalt. Let's get it out of a shadow. You can see that it shines. Let's see if I can get it under a better light. Ça brille. And it's got, c'est pas noir, c'est noir avec un touche de gris dedans. Puis brick is really the color of brick. C'est vraiment, it's got like a browny gray, real brick color. So I think Seth did a good job. Yeah, it's brownish, rouille, vraiment. So if you did want to get some rust looking, that's for you. Here's that reddish. So here, now you can really see the red. Okay, so that was his granite. Okay, granite. Yeah, nobody here is going to ask me to stamp their cards for them. Okay, and then this was the concrete. So as you can see, once again, Seth totally did a beautiful, beautiful job. All right, so before I take you over there, since I talked about this surprise and you guys stuck through my whole demo, I am going to talk to you about my surprise, okay? It is something you can pre-order. Vous pouvez seulement précommander au moment parce que ça va arriver en septembre. Okay, so it's not going to get here until sometime in September. Okay, so, oh, I forgot to check the price. Je vais vous revenir avec le prix vendredi. Il n'est pas tellement dispendieux, ça je sais. Mais, are you ready for this? This is a better press die set. Ça, c'est pour le better press. Mais, tout ce qui est pour le better press est aussi pour le glimmer. Donc, ça dit que ces souhaits-là, vous pouvez faire dans le better press, mais aussi dans le glimmer. Oui, en français. OK? So, ça va venir comme ça. Vous avez 2 plaques de Better Press et vous avez un plaque qui va découper les bannières. So, who's in? Parce que moi, j'ai fait faire ça. J'ai une grosse quantité qui s'en vient et vous pouvez dire ça à tous vos amis, c'est de réserver avec Jay. Vous pouvez commencer de réserver maintenant. Si vous voulez attendre à vendredi, vous pouvez le réserver vendredi parce que je vais avoir le prix. Mais je sais, c'est pas plus haut que 30 et probablement pas plus bas que 20. Donc, ça va être entre 20 et 30 $ maximum. Mais c'est mon cadeau à vous autres parce que je sais que souvent, on a des beaux plaques Better Press, mais il y a tous des souhaits en anglais. Donc, ça, c'est pour encourager le monde de rester avec le Better Press parce que je pense que c'est quelque chose qui continue en futur. So this is to encourage people to stick with it because I really think Better Press is here to stay for a while. Merci, Odette. So I think that this is really going to encourage people.
So we need to support it. Let your friends know to reserve them. You can use it, like I said, in a better press or in a glimmer machine, or if you have a Coutts Creations press machine, any letter press machine that you have, you'll be able to use it in. Okay, so Coutts Creations, I'm not sure if Gemini makes one, and the Better Press. But of course, this was made by Spellbinders for us for the Better Press machine. So I have more Better Presses coming in. If you've never explored the Better Press, si vous avez jamais pensé à la Better Press, et une de ces raisons est parce que tout était en anglais. Maintenant, c'est une autre raison de le regarder. Okay? So thank you for sticking with me through this video. You get to first dibs on that. All right. So here's what we were missing. So there is this from Seth as well, okay, is the citrus. Donc, il a sorti un ensemble, un paquet de 4 qui s'appelle citrus. Et ça, c'est un beau orange, un jaune, ça a l'air jaune lime. Donc, ça a l'air comme un mélange des deux, un rouge puis un vrai jaune comme moutarde. So these are his citrus ones. He calls them olive. Oh, so ça c'est olive. Okay, so it's not a lime, it's an olive. Olive, rusty, tomato, and kiwi gold. Okay, kiwi gold. Donc ça c'est ces 4 couleurs. Il vient seulement en paquet. L'ensemble qui s'appelle Building Blocks, which I see is coming apart here. Just the glue. Ça, c'est ceux-là que je viens de vous faire le démo pour vous autres. So this is the one I just did the demo for, that has the graphite and the brick and the concrete and the asphalt. Donc, le kit, ça s'appelle Building Blocks. La Ice Crystal, c'est ceux-là avec des beaux flocons en argent dedans. So that was a beautiful set. The $1 million is the one that has that additive and the Vegas gold. C'est $1 million. And A Night on the Town is the one that had that beautiful orange and red with the gold fleck in them, que je vais vous montrer. Maintenant, on a reçu bonding powder. Donc, le bonding powder, vous pouvez étamper avec votre Versamark et le Wow powder, le Wow tampon, et mettre le bonding powder dessus. Quand tu le chauffes, ça devient comme une colle, et après ça, vous pouvez mettre la foil dessus et faire votre propre foiling, même avec une étampe. So bonding powder is for that. Then we got back in the Neutral Ultra Shimmer. Okay, Neutral Ultra Shimmer. We got Opaque Bright White régulier. Donc ça, c'est un très blanc. Et la granule est pour régulier. Mais leurs granules sont super fins, toujours. Then we've got the Metallic Silver Sparkle. Donc, ça, c'est fun pour Noël si vous aimez faire des choses en argent, mais ceux-là est pailleté. So, these are not new. Sont pas nouveaux aux autres. OK? C'est restock. Sparkling Snow, c'est la neige pour Noël qui brille aussi. Then we've got Opaque Bright White Ultra High. Ceux-là est fun parce que vous pouvez mettre un peu sur votre projet, puis chauffe en dessous, et les granules sont assez gros que vous allez les chauffer et encore, il va rester un peu sous-élevé. So you can make it like snowfall on your card. Then we've got Metallic Gold Sparkle. Again, very popular for the holidays.
And then we have pastiche. Ça, c'est nouveau. C'est une blanc avec des paillettes dorées dedans, mais très, très subtil. OK? Donc, si vous faites tout un fond de blanc avec les flocons dorés, il est tellement subtil. So this will be very subtle. It'll be white with a touch of gold fleck in there, but a subtle look because it's a fine powder. Even though they'll say it's a regular, their regular is still a very fine powder. It'll be beautiful. Pastiche is beautiful. After that, we got back in the clear gloss, super fine. The clear gloss regular, donc ça c'est juste les basic. We got in the primary ebony black. Donc primary ebony, c'est le opaque white et le primary ebony. Comme le opaque white est vraiment blanc, c'est comme ça que ceux-là est vraiment noir. Okay? So primary ebony is really black. Opaque white is really white. Then we've got the metallic gold rich pale. This is a beautiful gold. Okay? Metallic rich gold pale. C'est un peu plus pâle que le metallic gold rich, which I think we got in as well. The metallic gold rich. Donc, la différence entre ces deux-là, vous pouvez voir que ceux-là, ils plus jaunis, puis ceux-là, ils touchent un peu plus antique. Okay? That's the difference between those two. Then we got back in our clear sparkle. Donc, c'est une poudre claire, mais ça va vous donner un look pailleté. Et dernièrement, encore le primary ebony, mais super fin. In the foils, ça c'est pas nouveau. Teal est pas nouveau. Ice blue est pas nouveau. Ceux-là sont utilisables avec le bonding powder, avec le mink, avec le fuse et avec vos colles. Vous pouvez pas utiliser ça avec le glimmer. So these foils, fab foils, can be used with glue, bonding powder. Tim Holtz's sticky stuff is the same as the bonding powder. You can use it with your adhesives. You can use it with the mink tool, the fuse tool, a laminator, but you cannot use these with the glimmer. Okay? On a le blanc qui est pas nouveau, le doré qui est pas nouveau, le rose gold qui n'est pas nouveau, mais les trois nouveaux couleurs, c'est deepest, darkest crimson et c'est comme un rouge foncé comme une Bourgogne. So this is a red, really dark like a burgundy. We've got metal marmalade. C'est un rouge orange. So it's kind of touching more orange. And Peruvian gold. Okay? Which you can see. Did we get their gold? I think we already have their gold. Et Peruvian gold is un peu plus subtil comme un doré. Okay? Pas trop flash. So there's that. So that's everything for WOW. We also got in I think 1 or 2 kits of Santa's Village. Santa's Village from Simple Stories with the enamel dots, and this is because somebody placed a special order for them. So this is Snow Pine Lodge, sorry. This is Santa's Village. In Snow Pine Lodge, all I got in was the enamel dots. Mais si jamais vous voulez des autres affaires de la même collection, envoyez Jay un courriel. So if you want anything else from Santa's Village, just send Jay an email and I will gladly get that in. From Snow Pine Lodge, I have these beautiful glitter enamel dots. Donc, il y en a des paillettes dans chacune. We've got the adhesive brads.
the adhesive brads. And we have the chipboard stickers. Now, these match with a lot of different lines. Les couleurs, il utilise toujours les mêmes couleurs chaque année. So you'll find that these match older collections that you have and other companies' collections. Also, what I got in from Cider and Donuts, this is the only item that showed up so far, mais il y en a des autres items qui s'en viennent. C'est les bits and pieces. Okay? Again, if you want anything, send in an email. Okay? Après ça, de la collection Scary Stories de Halloween. Encore, on a eu, ce fois-ci, c'est les Glossy Enamel Dots. Glossy. J'ai les Bits and Pieces de Scary Stories pour ceux qui adorent Halloween. For those of you who love Halloween. We have the Journal Bits. Donc, sont comme ça. Ça, c'est les Journal Bits de Scary Stories. Et j'ai le pad 6x6. Et ça ici, vous pouvez faire un mini-album ou les cartes. Il veut que ça soit bien pour les deux. Et aussi, ils ont mis une page des tags. So they put in a page of tags. Allô, Chantal. Je viens de montrer un nouveau plaque de Better Press qui va être disponible au mois de septembre, qui est en français, les souhaits. So, guys, don't forget, tell your friends, dis ça à tous vos amis, puis aussi envoyez un courriel pour le faire réserver. Okay? Because we're going to do a first come, first serve with them. Donc, voilà. We will send out an email as well. On va envoyer un courriel quand même. So this is the 6x8 pad from Scary Stories. And it's a simple vintage line. So if you like those lines usually, okay, except for the fact that they use the stickiest tapes possible. Jay, I can't get this one open. It's a sign not to open it. Well, people want to see it though, so. Get it. So this is what we have. This is what is in here. Et oublie pas qu'il y a toujours un verso très utilisable. Je sais, des fois, il y en a plein d'anglais dessus. Et, mais toujours, vous avez un verso très utilisable, pas d'anglais. And I talk to them all the time about that. De être certaine d'avoir au moins une page. See, this is why it's hard to open these books, because they break. Ceux-là, c'est pour journaling. Donc, il n'y a rien dessus. Voilà. Et comme j'ai dit, ça, c'est la page des tags que vous pouvez mettre sur votre sac surprise pour l'Halloween. So this is the 6x8. Les araignées. Donc, vraiment, Halloween. Et maintenant, ça répète. OK? So, voilà. That is the 6x8. Et après ça, nous avons le chipboard qui sont des collants. C'est pas toutes les compagnies qui font le chipboard en collant, mais oui, ceux-là est collant. All right? Donc, ça, c'est tous les morceaux dessus. OK, one last time. Let your friends know, ça va venir vers septembre. Et vendredi, je vais avoir un échantillon de ça déjà fait dans le Glimmer et dans le... je vais faire dans le Better Press et dans le Glimmer pour vous montrer l'échantillon fait. Et aussi, je vais avoir le prix pour vous. OK? So reserve them. Il faut les réserver.
On a merci, joyeux Noël, bonne année, bonne retraite, mes sympathies, je t'aime, bonne fête, félicitations, je pense à toi, puis joyeux anniversaire. Et comme j'ai expliqué, on a deux matrices pour le Better Press qui fait le pile, puis après ça, une découpe qui va découper tous les mots en bannière. So these will all be cut in a banner for you. So I made sure to go with a wavy, stylish banner. J'ai voulu une bannière stylisée. Pas juste flat, parce qu'en premier, il m'a envoyé le droite, complètement droite comme bannière, puis j'ai dit, est-ce qu'on peut avoir juste un peu de vague dedans? Puis elle a dit, OK, back to the drawing board. Donc oui, ça c'est les résultats. So this is what we ended up with. All right, my friends, thank you for your patience with that puff powder. We got it working and it is beautiful. So don't give up on it. As you saw, it just needs love and it needs extra heat. Okay? Donc avec le puff powder, il faut le chauffer un peu plus longtemps et ça commence à gonfler. Okay? So merci tout le monde. And all of this is available to buy online. And did you get that up and running? Oh, okay. Well, then stay tuned. We are going to have a sale for you this weekend. All right? So Friday, I'll announce a sale for you this weekend. All right? So tune in Friday to find out what it is. Bye, guys. See you Friday. Salut tout le monde. À vendredi.